Sono Sofia, Joven todo anni, e quella mattina di dicembre ero in ginocchio sul pavimento freddo della biblioteca della Casa degli Angeli, l'orfanotrofio dove ero cresciuto e dove ora coordinavo I laboratori educativi per I bambini abbandonati. Quando senti il rumore di un motor potente che rompeva la strada stretta. Era un suono che non apparteneva a quel quartiere, un suono troppo ricco, troppo imponente per il rione sana di Napoli, dove la dun ancora olivano dai balconi per sciamare I figli a pranzo e dove l'odore di friarielli e salsas si mescolava al profumo intenso del caffè usciva dai bassi. Stavo sistemando I libri donati, catalogando titoli consumati che I bambini avevano letto 1000 volte, quando attraverso la finestra vidi fermarsi una Bentley nera con I vetri oscurati. Il sol di dicembre si rifletteva sulla carrozzeria lucida come uno specchio. Indossavo jeans strappati al ginocchio destro, una maglietta bianca macchiata di tempera rossa dal laboratorio del pomeriggio precedente, la scarpa da ginnastica sfondata che usavo da 3 anni. I capelli castani erano raccolti in una coda disordinata, le mani sporche di polvere dei libri vecchi. Non immaginavo che l'uomo che stava per scendere da quella macchina fosse Alessandro Esposito, il primogenito di Don Vincenzo Esposito, l'imprenditore ed il più influente del Sud Italia, proprietario di Met della Costa Amalfitana e di palazzi storici in ogni gran città italiana. E non immaginava nessuno che io, Sofia Marino, l'orfana senza famiglia e senza nome importanti, possedessi in segreto 14 milioni di euro accumulati in 6 anni di consulenza privati anonime per la famiglia più ricca d'Europa grazie a un dono ereditato da mia nonna che nessuno sapeva esistesse. Ma quella mattina ero solo Sofia, la ragazza povera che amava I bambini dimenticati e che viveva con 300 euro al mese di sussidio del comune. Da dove mi stai ascoltando? Scrivi la tua sit nei commenti e iscriviti se anche tu sei stato giudicato per quello che non possiedi invece che per quello che sei veramente. Quello che accada in quel momento cambi tutto per sempre. Se questa storia ti sta toccando nel profondo del cuore, se senti che parla anche della tua vita, lascia un like adesso e iscriviti al canale. Ti prometto che questa storia di giustizia emotiva, di dignità riconquista e di verità rivelata ti far vedere il mondo con occhi completamente diversi. Non te ne pentire? Questa una promessa. Alessandro sees dalla Bentley con movimenti lenti, come se ogni gesto gli costasse uno sforzo immenso. Aveva circa 37 anni, forse 38, I capelli neri pettinati all'indietro con gel costoso, la barba curata con precisione millimetrica il completo grigio anthracite che probabilmente costava quanto 6 mesi del mio affido in assistant. Ma erano gli occhi che mi colpirono, occhi neri, cerchiati di viola, gonfi, devastati da una sofferenza che riconoscevo immediatamente perché l'avevo vista 1000 volte negli occhi dei bambini abbandonati quando arrivavano all'orfanotrofio la prima volta. Era lo sguardo di chi ha perso ogni speranza, di chi ha lottato contro qualcosa di più grande di lui ha capito di star perdendo. Usci dalla biblioteca, sisi I 3 gradini consumati dell'ingresso mi fermai sul marciapiede davanti a lui. Alessandro mi guarda dall'alto in basso, notando ogni dettaglio della mia povertà apparente. Poi dis con voce rotta dalla fatica, sei tu Sofia Marino? Quella che chiamano la geratrice della sanità. Ennui in silenzio, sentendo il cuore accelerare senza capire perché. Lui continua.
Echo bisogno del tuo aiuto. Mio figlio sta morendo e nessuno riesce a salvarlo. Nessuno. Echo consultato I migliori medici d'Italia, della Svizzera, della Germania, dell'America, professori universitari, luminari internazionali, clinici privati costano 20.000 euro al giorno. Abbiamo fatto centinaia di analisi, descenditac, risonanze magnetic, biopsy, test genetici. Abbiamo speso 4 milioni di euro in 2 anni. E ogni singolo medico alla fine ha scasso la testa dicendo che non sa cosa abbia mio figlio. Marco ha 8 anni, e da 24 mesi sta morendo lentamente senza che nessuno capisca perché. La voce gli si spes pronunciando il nome del figlio. Ora sta immobile, le mani strette lungo I fianci, sentendo quel dolore penetrarmi come un coltello. Sapevo cosa significava sentirsi impotenti di fronte alla sofferenza di un bambino. Alessandro continua a parlare. Le parole che uscivano sempre più veloci, come se avesse bisogno di svuotarsi di tutto il peso che portava dentro. Mi spieg che Marco aveva febbre altissima che andava e veniva senza motivo apparente, dolori lancinanti alias che lo facevano urlare di notte, stanchezza cronica che lo costringeva a letto per giorni interi, perdita progressiva di peso nonostante mangiassi normalmente. I medici avevano escluso leucemia, tumori, malati autoimmuni, infusioni rare, malati genetiche. Ogni esame tornava inconcludente legalmente animalo senza fornire una diagnosi chiara. Prescrivevano farmaci che non funzionavano, terapie sperimentali che davano miglioramenti temporanei per poi far tornare tutto come prima. Il bambino stava lentamente spegnendosi come una candela al vento e nessuno, assolutamente nessuno, sapeva perché confermarlo. Alessandro mi dice che qualcuno del quartiere gli aveva parlato di me. Una donna anziana, Donna Teresa, che abitava al secondo piano dello stable di fronte all'orfanotrofio. Suo nipote aveva sofferto per anni di emicrani devastanti che nessun neurologo riusciva a controllare. Un pomeriggio mi aveva incontrato al mercato di Pordenolana. Mi aveva raccontato del nipote quasi per caso mentre compravamo pomodori e io la avevo messo una mano sulla spalla dicendo di portarmelo. Il ragazzo era venuto all'orfanotrofio una sera, sedico e disperato. Io gli avevo toccato la testa. Avevo sentito dove il dolore si annidava. E gli avevo detto di fare una risonanza magnetica mirata a una zona specifica del cranio. Avevano trovato una piccola malformazione vascolare che nessuno aveva mai visto prima. Dopo un intervento chirurgico minimamente invasivo, le emicranie erano sparite per sempre. Donna Teresa aveva raccontato la storia a mezzosanit, sussurrando di miracoli e di mani benedette. Alessandro aveva ignorato quelle voci per mesi, considerando superstizioni da popolani ignoranti. Mara era davanti a me, disperato abbastanza da provare qualsiasi cosa. Mi guarda negli occhi dis con un filo di voce, ti prego, Sofia, non ho più niente da perdere. Mia moglie Valentina non dorme da settimane. Passa la notte seduta accanto al letto di Marco tenendogli la mano mentre lui trema per la febbre. Mio padre, Don Vincenzo, ha mobilitato ogni suo contatto politico e medico, ha fatto pressioni su ospedali e università, ha offerto finanziamenti milionari a trovasse una cura, ma nulla ha funzionato. La medicina ufficiale ha alzato le mani. Se si anche solo una minima, infinitesimal possibilità che tu possa fare qualcosa, qualsiasi cosa, anche solo alleviare il dolore di mio figlio per un'ora, ti supplico, aiutami, aiutaci. Non risposi immediatamente. Guardai la mia scarpe consummate.
Le ogni cordi sporch di tempera, la maglietta macchiata. Pensai a mia nonna assunta, morta quando io avevo solo 3 anni, che secondo la storia di famiglia possedeva un dono straordinario. Dicevano che riusciva a percepire il dolore del persone toccandole, che le sue mani sentivano dove il corpo stava soffrendo, che sapeva cosa non andava anche quando I dottori si arrendevano. Quando lasci una lettera sigillata per me, con l'indicazione di aprirla solo quando avessi compiuto 18 anni. In quella lettera mi spiegava che avevo ereditato il suo dono, che avrei cominciato a sentire le cose intorno ai 20 anni, che dovevo imparare a controllarlo e usarlo con saggezza. Per anni pensai fosse la fantasia di una vecchia malata, finché non iniziai davvero a percepire sensazioni strane quando toccavo le persone. Sentivo il loro dolore come un calore pulsante sotto la pelle, come una vibrazione che mi guidava verso il problema. Non era magia, non era religione, non era niente che potessi spiegare scientificamente, ma funzionava in modo inspiegabile costante. Avevo cominciato ad aiutare persone del quartiere in segreto, sempre rifiutando denaro, sempre nascondendo la vera natura di quello che facevo. Dicevo alle persone di fare esami specifici, di guardare in posti precisi, di cercare cose che I medici avevano trascurato, e quasi sempre trovavano qualcosa. Una massa nascosta, una malformazione, un'infezione latente, qualcosa che spiegava I sintomi. Poi alcune famiglie ricche avevano sentito parlare di me attraverso il passaparola discreto, mi avevano ringraziata, avevano insistito per pagarmi. All'inizio avevo rifiutato categoricamente, ma poi avevo capito che quei soldi potevano fare la differenza per l'orfanotrofio, per I bambini, per le persone che nessuno vedeva. Avevo cominciato ad accedere compensi altissimi da chi poteva permetterseli, lavorando sempre in modo completamente anonimo, firmando accordi di riservatezza assoluta. In 6 anni avevo accumulato 14 milioni di euro, tutti depositati in conti offshore gestiti da fiduciari svizzeri. Ma continuavo a vivere come sempre, povera in apparenza, perché non volevo che I soldi cambiassero il modo in cui le persone mi vedevano. Non volevo essere trattata diversamente. Volevo essere giudicata per quello che facevo, non per quello che possedevo. Dissi ad Alessandro che dovevo vedere Marco. Lui anu con urgenza disperata, mi prese delicatamente per un braccio guidandomi verso la Bentley. Io sali su quella macchina che profumeva di pelle italiana e legno pregiato. Io con I miei vestiti da povera e le mani sporche. Io che non avevo mai messo piede in un automobile che costasse più di 5.000 euro. I sedili erano morbidi come nuvole. La plancia aveva inserti in radica lucida. C'era un piccolo frigorifero nascosto nel bracciolo centrale. Alessandro guide veloce ma controllato attraverso Napoli, dalla Sanad verso Posillipo, verso la ville con vista mozzafiato sul golfo, verso il mondo che non mi apparteneva e che non avevo mai desiderato conoscere. Durante il tragitto mi parlo di Marco, della sua passione per I dinosauri, di come prima della malattia costruis vulcani di cartapesta nel giardino facendoli erudere con bicarbonato e aceto, di come ora passas inter giornate striato facendo il soffietto con gli occhi vuoti. Troppo debole persino per giocare con I suoi dinosauri di plastica preferiti. La voce gli tremava mentre parlava. Io guardavo fuori dal finestrino I palazzi che diventavano sempre più eleganti, le strade sempre più pulite, I negozi sempre più costosi, e sentivo il peso della responsabilità che stava per cadermi addosso.
Arrivamo a Villa Esposito dopo 20 minuti di viaggio. Il cancello in ferro battuto dorato si apre automaticamente riconoscendo l'automobile. Il viale d'ingresso era lungo almeno 200 metri, fiancheggiato da pini marittimi altissimi haiuol perfettamente curati con rose rossi ortensi bianchi. La villa era immensa, una struttura neoclassica di 4 piani con colonne doriche, balconi con baluster di marmo bianco, finestre alte 3 metri con cornici dorate. C'era una fontana centrale con statue di delfini che sprizzavano acqua cristallina. Il giardino si estendeva per ettari, con piscina olimpianica, campo da tennis, una piccola cappella privata in stile barocco. Mi senti improvvisamente piccolissima, fuori posto, inadeguata. Alessandro Perceggi davanti all'ingresso principale mi fece entrare attraverso una porta laterale discreta, come se non volesse il personale di servizio mi vedesse arrivare vestita cos. Attraversamo corridoi con pavimenti in marmo di Carrara lucidato a specchio, pareti decorate con affreschi originali del Settecento, lampadari di cristallo baccarat che scendevano dai soffiti decorati. Tutto era perfetto, lussuoso, freddo come un museo. Non c'era vita, non c'era calore umano, solo ricchezza esposta come trofeo. Salimmo una scala monumental fino al terzo piano, dove Alessandro si ferma davanti a una porta di legno chiaro intarsiato con motivi marini. Bus delicatamente, quasi con paura, poi apre lentamente. La stanza di Marco era enorme, dipinta di azzurro cielo, con scaffali pieni di libri sui dinosauri, poster del Giurassico, modellini di tirannosauri e triceratopi. C'era un telescopio astronomico vicino alla finestra, una scrivania con computer e tablet, giocattoli costosi sparsi ovunque. Ma nel grand letto a baldacchino con lenzuola di lino bianco, quasi sprofondato tra cuscini di palmi d'oca c'era Marco. Un bambino magrissimo, la pelle pallida come cera, gli occhi enormi scuri infossati nell'orbite, I capelli neri appiccicati alla fronte sudata. Mi guard senza espression, senza curiosità, senza niente. Accanto al letto sedeva una donna bellissima, sui 35 anni, capelli biondi luminosi raccolti in una treccia elaborata, vestito di seda color pesca che probabilmente costava quanto un anno del mio inesistente stipendio, gioielli discreti ma evidentemente costosi al collo e ai polsi. Valentina, la moglie di Alessandro, la madre di Marco. Lei mi guardi la vidi fare esattamente quello che mi aspettavo. I suoi occhi mi scansionarono dalla testa ai piedi in 2 secondi, registrando ogni dettaglio della mia povertà. Le scarpe sfondate, I jeans strappati, la maglietta macchiata, I capelli disordinati, la senza totale di gioielli o trucco, e vidi la sua espressione cambiare da speranza disperata a delusione profonda a disprezzo malsolato. Valentina si alza dalla sedia con movimento elegante, si gira verso Alessandro e dice con voce tagliente e fredda: Lei, davvero Alessandro? Hai portato qui una ragazza qualsiasi presa per strada dalla sanat? Questa sarebbe la soluzione. Dopo tutti I professori che abbiamo consultato, dopo il primario della clinica di Zurigo che ha vinto il premio Nobel, dopo il team della Mayo Clinic che si è costato $500,000, tu pensi che lei possa fare qualcosa per nostro figlio? Guarda come vestita Alessandro. Guarda come si presenta. Un'astrazione. Probabilmente solo un'imbrogliona che approfitta della disperazione del persone. Le parole erano come schiaffi, precisi crudeli. Alessandro tenta di difendermi. Dis, Valentina, ti prego, dammi solo 5 minuti. Solo 5 minuti per provare. Non abbiamo niente da perdere. Lei scosse la testa con amarezza,
I capelli che brillavano alla luce che entrava dal finestre. E dis, abbiamo gi perso tutto Alessandro. Abbiamo perso 2 anni della vita di nostro figlio rincorrendo cure impossibili. Abbiamo perso milioni di euro. Abbiamo perso la speranza. E ora tu vois che perdiamo anche la dignità facendo entrare questa popolana nella stanza di Marco? Va bene, facciamo questa farsa. Ma quando non succeder assolutamente niente, quando Marco sarà ancora qui malato e sofferente, voglio che tu finalmente accetti che nostro figlio sta morendo e che non si niente che nessuno possa fare. Il silenzio che segue quel parole fu pesantissimo, carico di disperazione e rabbia repressa. Io non risposi, non mi difesi, semplicemente mi avvicinai al letto, mi sedetti sul bordo del materasso morbidissimo, e guardai Marco negli occhi. Lui mi fis senza emozione, poi dis con voce debolissima, sei venuta a curarmi. Il gli sorrisi con tutto il calore che potevo, e risposi, sono venuta a conoscerti, Marco. Mi hanno detto che ami I dinosauri. Qual il tuo preferito? Luz esit, poi rispose, il velociraptor, veloce e intelligente. Io ero veloce prima di ammalarmi. Adesso non riesco nemmeno ad alzarmi dal letto senza che tutto mi faccia male. La gambe, la braccia, la schiena. Come se le ossa mi stessero bruciando dall'interno. Ho sempre caldo, sempre febbre, anche quando dicono che la temperatura normale. Sono stanco. Tutto il tempo. Vorrei solo tornare a correre in giardino. Senti il cuore spezzarsi. Chissà gentilmente se potevo toccargli la fronte per sentire se aveva febbre. Lui annui debolmente. Avvicinai la mano destra alla sua fronte calda e umida di sudor. Nel momento in cui la mia pelle toccò la sua, chiusi gli occhi e senti. Fu come essere investita da un'onda di informazioni sensoriali che non provenivano dai normali cinque sensi. Senti il calore del suo corpo, ma non era febbre da infezione. Era qualcosa di diverso, più profondo, più sottile. Percepì una vibrazione stonata, come una nota musicale fuoriuscita in una sinfonia perfetta. Spostai lentamente le mani sul collo, sentendo la ghiandola linfatic leggermente gonfie, poi sul torace, dove il cuore batteva veloce, poi sull'addome. Sotto la costole sul lato sinistro, senti qualcosa. Era come un nodo energetico, un punto di calore concentrato, un'animalia che il mio dono mi permetteva di percepire ma che nessuna macchina aveva evidenziato. Continuai a esplorare con le mani, seguendo le sensazioni, e capii cosa stava succedendo. S'era una massa, piccola ma presente, posizionata in modo estremamente anomalo tra il pancreas e la milza, leggermente posterior, nascosta in una zona difficilissima da visualizzare con la normale tecnica diagnostic. Non era un tumor maligno, lo sentivo dalla qualità del calore che emanava. Era probabilmente un tumor neuroendocrino benigno, ma posizionato in modo tale da comprimere strutture vascolari e nervose, causando infiammazione sistemica cronica, rilascio anomalo di ormoni. Sostanze che provocavano tutti I sintomi di Marco. Febbre intermittent, dolori osei, stanchezza, perdita di peso. I medici non l'avevano trovato perché era nascosto perfettamente, mascherato da altri organi nell'immagine, troppo piccolo per alterare significativamente l'analisi del sangue fino a ora. Aprì gli occhi lentamente, tolsi le mani dall'addome di Marco, e mi girai verso Alessandro e Valentina. Entrambi mi fissavano con espressioni diverse. Alessandro aveva speranza negli occhi. Valentina aveva scetticismo e fastidio. Dissi con voce calma e sicura, se qualcosa nell'addome di Marco, precisamente sotto la costole sul lato sinistro, tra il pancreas e la milza, leggermente posterior, piccolo,
probabilmente non pi di 2 o 3 centimetri, ma posizionato in modo tale da causare tutti I sintomi che Marco sta sperimentando. Dovete fare una TAC multistrato ad altissima risoluzione con mezzo di contrasto in fase arteriosa e venosa, focalizzata specificamente su quella zona. Chiedete al radiologo di guardare nello spazio retroperitoneale, posteriormente al corpo e alla coda del pancreas, anteriormente al rene sinistro. Detegli di cercare una legione che potrebbe apparire come tessuto mal di densit simili al pancreas, difficile da distinguere. Se necessario, fate anche una risonanza magnetica consequente T1 di pezzi di contrasto dinamico. Troverete qualcosa, e quando lo troverete, probabilmente sarà operabile. Valentina mi guarda come se avessi appena parlato in una lingua aliena. Rise. Ma era una risata amara e disperata. Stai scherzando. Abbiamo fatto almeno 20 TAC in 2 anni. Abbiamo consultato I migliori radiologi d'Europa. Non si niente da nessuna parte. I medici hanno guardato ogni singolo centimetro del corpo di Marco. Se ci fosse qualcosa, l'avrebbero trovato. I la guardai dritto negli occhi e dissi con fermezza, non la hanno trovato perché non sapevano esattamente dove guardare e con quali parametri. Quella zona estremamente difficile da visualizzare. Serve una TAC mirata con protocollo specifico per lesioni pancreatiche retroperitoneali. Fidatevi di me, per favor, fate questo e same. Alessandro mi fisse lungo. I sui occhi che cercavano di legger dentro di me, di capire se fossi pazza o geniale o traffatris. Poi anu lentamente e lo far. Chiamar immediatamente il professor Ricci, il miglior radiologo diagnostico di Napoli. Far l'esame questa sera stessa, in clinica privata. Glider esattamente dove guardare. Ma prima di andarmene senti il bisogno di fare qualcosa di più immediato per Marco. Mi girai verso di lui, che mi guardava con quegli occhi enormi pieni di sofferenza silenziosa, e chiesi, Marco, posso provare ad alleviare un po' il tuo dolore? Lui guarda sua madre come per chieder permesso. Valentina fece un gesto vago di assenso infastidito, come a dire fai pure, tanto non serve a niente. Rimisi la mani sulla dome di Marco, chiusi gli occhi, e cominciai a fare quello che avevo imparato a fare negli anni. Non so spiegar scientificamente cosa succede, non so se trasferimento di energia, se calore terapeutico, se suggestion potenziata, se qualcosa di completamente diverso che la scienza moderna non riesce ancora a misurare. Ma funziona, sempre. Senti il calore fuori dalle mie mani, calore che non veniva dal mio corpo ma che passava attraverso di me come un canale. Senti il corpo di Marco cominciare a rilassarsi, la respirazione che diventava più profonda e regolare. I muscoli tessi che si distendevano gradualmente. Dopo circa 5 minuti, Marco disse con voce più forte, il dolore meno. Non fa più cos male. Mi sento più leggero. Apri gli occhi e vidi Alessandro che aveva le lacrime che gli scendevano sul guance. Valentina aveva un'espressione confusa, combattuta tra lo scetticismo e la speranza che vedeva negli occhi di suo figlio. Io mi alzai dal letto, dissi che quello che avevo fatto era solo un sollievo temporaneo, che la vera soluzione sarebbe venuta quando avessero identificato e rimosso la causa del problema. Dissi che dovevano fare quella TAC il prima possibile. Alessandro mi accompagnò fuori, attraversando di nuovo quei corridori lussuosi e freddi. Mi chiese dove poteva trovarmi, dove vivevo, se aveva un numero di telefono.
Glididi il numero del telefono pubblico dell'orfanatrofio dice qualcuno mi avrebbe sempre trovata el. Micis quanto gli dovevo per la consulta. Io dice non doveva darmi niente. Lui insistet. Che la sua famiglia aveva risorse limitate. Che poteva pagarmi qualsiasi cifra. Io ripetai che non volevo soldi. Che avevo fatto quello che avevo fatto perché era giusto. Perché Marco aveva bisogno di aiuto. Lui mi guard come se fossi un essere incomprensibile, poi mi ringrazi con voce rada dall'emozione. Mi ne andai come ero arrivata. Povera e invisibile, prendendo l'autobus per tornare alla sanat, tornando nel mio mondo fatto di bambini abbandonati e strade sporchi che sfatisenti. Quella sera non riuscii a dormire. Restai sveglia nel mio piccolo letto nella stanza che condividevo con altri due volontari dell'orfanatrofio, facendo il soffietto macchiato di umidità, pensando a Marco. Ai suoi occhi tristi, alla sua voglia di curare, al modo in cui aveva detto che le ossa gli bruciavano dall'interno. Pensai a Valentina, al modo in cui mi aveva guardata, al disprezzo che aveva provato vedendo la mia povertà. Pensai ad Alessandro, alla sua disperazione, alla sua umiltà di fronte al dolore di suo figlio. E pensai a me stessa. A che ero veramente. A cosa potevo fare con I 14 milioni di euro che possedevo in segreto se avessi voluto dimostrare il mio valore attraverso il denaro in vez che attraverso le azioni. Ma quello non era il mio modo. Avevo scelto anni prima che I soldi non mi avrebbero cambiata. Non mi avrebbero definita. Non avrebbero determinato come le persone mi vedevano. Volevo essere giudicata per quello che facevo, per come trattavo gli altri, per l'impatto che avevo sul del persone, non per il saldo del mio conto in banca. Passarono 3 giorni di ansia, 3 giorni durante I quali pensai continuamente a Marco, chiedendomi se avessi visto giusto, se I medici avrebbero trovato qualcosa, se non avessi dato false speranze a una famiglia già distrutta dal dolore. Il quarto giorno, mentre ero in cortile con I bambini che giocavano a nascondino tra I pani stessi ad assiegare, senti il rumore familiare della Bentley nera. Alessandro si dalla macchina di casa, il viso completamente trasformato. Aveva gli occhi lucidi. Il sorriso enorme che gli occupava tutta la faccia, le mani che tremavano visibilmente. Corse verso di me, mi affer per la spalla, e dis con voce rota dall'emozione avevi ragione. Santa Madre di Dio, avevi ragione. Hanno trovato il tumore. Estremamente dove avevi detto. Un tumore neuroendocrino di 3 cm posizionato nel retroperitoneo nascosto perfettamente, che nessuno aveva mai visto in 2 anni di esami. Il professor Ricci ha detto che un miracolo che te lo abbia localizzato, che in una posizione che solo un radiologo esperto che sa precisamente dove guardare può trovare. Il chirurgo dice che operabile, che una volta rimosso Marco guarir completamente. Come hai fatto a sapere? Mi abbracci davanti a tutti I bambini che si guardavano curiosi. Un abbraccio forte, disperato, pieno di gratitudine incredulite. Io sorrisi, sentendo il cuore pieno di sollievo. E dissi semplicemente. A volte si percepisce quello che gli occhi non vedono. Alessandro mi disse che suo padre Don Vincenzo voleva conoscermi personalmente, che tutta la famiglia voleva ringraziarmi, che dovevo assolutamente venire a cena a Villa Esposito dopo l'operazione di Marco. Assai perché sapevo cosa significava entrare in quel mondo. Sapevo che sarei stata giudicata, misurata, valutata secondo parametri che non mi appartenevano. Ma alla fine accettai perché volevo vedere Marco guarito,
perch volevo assir sicura che tutto and as bene, perch in fondo una par di mi voleva vedere fino a che punto quella famiglia mi avrebbe disprezzata per la mia povertà apparente. L'operazione fu programmata 2 settimane dopo, nella migliore clinica privata di Napoli, con un team chirurgico di 4 specialisti guidati dal professor Monti, considerato il miglior chirurgo addominale del Sud Italia. L'intervento dure 6 ore, complicato dalla posizione difficile del tumore dalla necessità di non danneggiare I vasi sanguigni ai nervi circostanti, ma fu un successo completo. Rimossero il tumore interamente, un tumore neuroendocrino benigno che aveva causato tutti I sintomi di Marco per 2 anni. La febbre spar nel giro di 48 ore. I dolori Eliasa cominciarono a diminuire dopo una settimana. L'energia torna gradualmente, giorno dopo giorno. In 3 settimane Marco era di nuovo il bambino vivace che era stato prima della malattia, che correva per casa con I suoi dinosauri di plastica, che costruiva vulcani di cartapesta, che rideva e giocava come se gli ultimi 2 anni fossero stati solo un brutto sogno. Alessandro mi chiamava ogni giorno sull'unico telefono dell'orfanotrofio per aggiornarmi sui progressi di Marco, per ringraziarmi ancora e ancora, per dirmi che ero un angelo mandato dal cielo. E finalmente arriva l'invito formale, scritto su carta costosa con caratteri dorati, una cena a Villa Esposito, in onore di Sofia Marino, la donna che aveva salvato Marco, con tutta la famiglia allargata presente. Io accettai con una stretta allo stomaco, sapendo quello che stava per succedere. Sapevo che sarei stata messa sotto esame, giudicata, valutata secondo I loro standard di classe e ricchezza. Non immaginavo quanto sarebbe stato brutale. Passa quel nodo allo stomaco quando ti osservano e decidono che sei in base ai vestiti o al quartiere da cui vieni. Ti vedo, quando ti sei accorto che ti misuravano col portafoglio in vez che col cuore. Scrivi, mi sono sentito giudicato quando ho imparato che la tua storia può essere l'abbraccio che qualcuno sta aspettando disperatamente. Lascia un commento qui sotto, la tua voce contapai di quanto immagini. Fai parte di questa community. La sera della cena indossai l'unico vestito decente che possedivo, un abito nero semplice comprato 3 anni prima in un negozio di seconda mano, scarpe basse nere con il tacco consumato, nessun gioiello perch non ne possedivo. Mi pettinai con cura, cercando di sembrare presentabile, ma guardandomi allo specchio vidi solo una ragazza povera che stava per entrare in un mondo che non la apparteneva. Presi l'autobus fino al capolinea di Posillipo, poi camminai per 20 minuti in salita fino a Villa Esposito. Arrivai sudata, col fiatone leggermente in ritardo. Il cancello dorato era aperto, il viale illuminato da centinaia di luci bianchi che creavano un'atmosfera da favola. Camminai lungo quel viale interminabile sentendomi sempre più piccola, sempre più inadeguata. Un maggiordomo in livrea mie per la porta principale guardandomi con perplessità evidente, come se non capis cosa si facessi il vestito classe. Mi fisi accomodare in un salone immenso, con soffiti affrescati che rappresentavano scene mitologiche, mobili antichi di legno intarsiato, tappeti persiani che probabilmente costavano quanto un appartamento. Il tavolo per la cena era apparecchiato per almeno 20 persone, con porcelain finissime decorate a mano, bicchieri di cristallo che brullavano alla luce dei candelabri d'argento pose che sembravano pesare un chilo ciascuna. C'era molta gente. A capitavola sedeva Don Vincenzo, un uomo imponente sui 75 anni,
Capelli completamente bianchi pedinati all'indietro sguardo duro da uomo abituato a comandare e ser obbedito, vestito elegantissimo con completo blu scuro e cravatta di seta. Accanto a lui sedeva Donna Giulia, sua moglie, una donna perfettamente conservata nonostante I 70 anni, capelli bianchi raccolti in uno chignon impeccabile, collana di pearl grosse come ciliegi al collo, vestito di seta color champagne che brillava discretamente. C'erano I fratelli di Alessandro, Leonardo e Stefano, con la rispettive moglie, tutti vestiti come se fossero a un ricevimento real. C'erano cugini, z, persone che sembravano uscite da una rivista di alta società. Tutti mi guardarono quando entrai, tutti mi scansionarono dalla testa ai piedi in 2 secondi, tutti videro esattamente quello che c'era da vedere, una ragazza povera vestita male, fuori posto, che non apparteneva a quel mondo. Alessandro mi venne incontro immediatamente, mi salud con calore sincero. Mi prise delicatamente per mano e mi guide attraverso il salon presentandomi a tutti. Vidi gli sguardi che si scambiavano, la sopracciglia che si alzavano, I sorrisi educati ma falsi, I commenti sussurrati dietro le mani. Valentina era seduta accanto a Marco, che appena mi vide salgi dalla sedia e corse verso di me abbracciandomi forte. Grid, Sofia, grazie per avermi salvato. Adesso posso curare di nuovo. Guarda, e corse in cerchio intorno al tavolo ridendo, pieno di energia e vita. Al gli sorrisi sentendo gli occhi riempirsi di lacrime, perch vedere quel bambino guarito era la ricompensa più gran che potessi desiderare. Don Vincenzo bat le mani per richiamar l'attenzione, con voce profonda e autoritaria, bene, accomodai tutti. Voglio conoscere questa ragazza straordinaria che ha fatto quello che 1000 medici non sono riusciti a fare. Sofia, vieni a sederti qui accanto a me. Mi fi sedere alla sua destra una posizione d'onore manche di scrutinio intenso. Dall'altra parte c'era Donna Giulia che mi studiava con occhi che sembravano vedere dentro la mia anima. La cena cominci con antipasti raffinatissimi che non avevo mai visto in vita mia. Ostrich crude, carpaccio di ricciola con agrumi, tartare di gamberi rossi, foie gras. Io usavo la posate come meglio potevo, cercando di imitare gli altri, ma sentivo tutti gli occhi addosso che osservavano ogni mio movimento, ogni mia incertezza, ogni mio error di etichetta. Don Vincenzo cominci l'interrogatorio. Mi chiese di raccontare la mia storia, di spiegar come ero cresciuta, cosa facevo nella vita, come vivevo. Risposi con unas che ero stata abbandonata alla nascita alla casa degli angeli, che non avevo mai conosciuto I miei genitori, che ero cresciuta nell'orfanotrofio fino ai 18 anni, che ora lavoravo come volontaria coordinando I laboratori educativi per I bambini. Lui anu con espressione che sembrava più mista a curiosità antropologica come se stesse studiando una creatura esotica. Cheese, e come ti hai montini, Sofia? Con che soldi vivi? Risposi che ricevevo un piccolo sussidio dal comune per il lavoro di volontariato, circa 300 euro al mese, e che l'orfanotrofio mi dava vitto e alloggio gratis. Facevo anche piccoli lavori saltuari, aiutavo al mercato qualche volta, davo ripetizioni ai bambini del quartiere. Vivevo con pochissimo, ma mi bastava, era la verità, anche se non tutta la verità. Lui mi guarda con quello sguardo paternalistico che odiai immediatamente, e disse, sei una ragazza davvero speciale, Sofia. Non tutti avrebbero il coraggio e la forza morale di vivere con cos poco,
di dedicare la vita agli altri senza pensare al proprio futuro, è un dono straordinario, quasi divino. Ma poi aggiunsi con tono che voleva sembrare saggio, certo, nella vita il dono da solo non basta. Se I vogliono anche la opportunità giusta, la connessione sociale importante, un cognome che apre la porta, una posizione nella società che ti di credibilità. Senza queste cose, anche il talento più grande rischia di restare nascosto e inutilizzato. Il tono era condescendente, come se mi stesse spiegando verità fondamentali che io, povera ignorante, non potevo capire da sola. Laura, la moglie di Leonardo, il fratello minore di Alessandro, intervenne con voce melliflua e velenosa. Disgardendomi con sorriso finto, dev'esser cos difficile vivere senza una vera famiglia, senza un cognome che significa qualcosa, senza radici, come fai a sentir di parte della società. A sapere che severamente, io la guardai cercando di mantenere la calma, e risposi, mi sento parte della comunità che mi ha cresciuta. I bambini dell'orfanatrofio sono la mia famiglia. Le persone della sanità sono le mie radici. So che sono perché so cosa faccio e come trato le persone, non perché ho un cognome antico. Le rise con quella risata falsa che sembrava tintinio di bicchiere. E dis, oh, che dolce, che romantico. Ma non la stessa cosa di una vera famiglia, no? Di un lignaggio, di una tradizione. Io voglio dire, encomiabile quello che fai, ma alla fine resti sempre sola, senza nessuno che si prende veramente cura di te. Senti il sangue ribollire nel vino, ma tieni la bocca chiusa stringendo il tovagliolo sotto il tavolo. Alessandro intervenne cercando di difendermi, dis con tono secco, Laura, per favor. Sofia ha salvato mio figlio. La dobbiamo rispetto e gratitudine, non commenti inappropriate. Laura alza le mani in gesto di risatitrail dis, certo, certo, non volevo assolutamente offender, solo che cos, diversa da noi, cos lontana dal nostro mondo. Interessant osservare queste differenze di classe, tutto qui. Volevo urlar, volevo alzarmi e andarmene, ma pensai a Marco, al suo sorriso, alla gioia di vederlo guarito. Restai seduta, sopportando. Donna Giulia, la matriarca, parla con voce dolce come miele avvelenato. Dis, Sofia cara, hai compiuto un'azione meravigliosa per il nostro Marco. Tutta la famiglia ti sarà eternamente grata. Ma dimmi, non hai mai pensato di strutturare meglio questo tuo dono? Magari collaborare ufficialmente con medici e ospedali, aprirti uno studio professional, farti un nome riconosciuto nel mondo medico. Con la referenza giusta potresti davvero fare carriera. Risposi che preferivo aiutare chi ne aveva bisogno senza cercare fama o riconoscimenti pubblici. Le sorrise con quel sorriso che non arrivava agli occhi, e dis, che nobile, che disinteressata. Ma vedi, cara, nella vita bisogna anche pensare al proprio futuro, alla propria sicurezza. Non puoi vivere per sempre all'orfanatrofio facendo la volontaria. Cosa succeder quando sarai anziana? Chi si prender cura di te? Chi pagar la tua spese medic? Non hai nessun piano per la pension, immagino. La superolerano fres precise che miravano dritto al cuore del ma insicurezza apparenti. Risposi che avrei trovato il modo di arrangiarmi, come avevo sempre fatto. Le scos la testa con espressione di pietà esagerata, dis, povera cara, spero davvero che tu trovi qualcuno che ti dia stabilità e sicurezza, magari un buon uomo, di buona famiglia, che ti sistemi e ti tolga da quella vita di stenti. Anche se,
one stamenti sar difficile. Gli uomini del nostro ambiente cercano mogli che portino qualcosa al matrimonio. Una dote, un cognome, connessioni familiari. Tu purtroppo non hai niente di tutto questo. Ma magari troverai un bravo ragazzo del tuo quartiere, qualcuno del tuo stesso origine. Il pranzo continua in quella maniera crudele per pai di duor. Ogni portata era accompagnata da commenti sottili, domande insidiose, osservazioni che sembravano complimenti ma erano insulti. Valentina cheese con tono innocenti. Sofia, ma dove hai comprato il vestito? Carino, nella sua simplicità. Io risposi che l'avevo preso in un negozio di usato. Le fis una smorfia quasi impercettibile. Capisco perfettamente. Noi compriamo tutto in boutique esclusive in centro, stilisti italiani. A volte andiamo direttamente a Milano per gli acquisti importanti. Ma va benissimo, ognuno fa quello che può con I mezzi che ha. L'importante è sentirsi a proprio agio. Stefano, il fratello maggiore di Alessandro, cheese con curiosità malsalata, ma Sofia, hai mai viaggiato, visto altri sit, altri paesi? Io risposi che non ero mai uscita da Napoli. Lui rise incredulo, mai? Ninche Roma? Dio mio, che tristezza. Noi viaggiamo costantemente. Londra, Parigi, New York, Dubai. Importante vedere il mondo. Capire altre culture. Ma immagino che con la tua difficoltà economica sia impossibile. Ogni parola era un peso aggiunto al mio cuore. Ma io continuavo a sorridere educatamente, a rispondere con calma, a non dar loro la soddisfazione di vedermi crollare. Verso la fine della cena, Don Vincenzo fece portare una busta di pelle elegante. Con magnanimity trail Sofia, voglio farti un regalo per ringraziarti di aver salvato mio nipote. Qui ci sono 50.000 euro in contenti, so che per ti rappresentano una fortuna, probabilmente pai soldi di quanti tu ne abbia mai visti in tutta la tua vita. Prendili, usali per migliorare la tua esistenza, per darti qualche opportunità in pai. Ti li sei meritati. Io guardai quella busta, poi guardai lui dritto negli occhi. Senti qualcosa rompersi dentro di me, qualcosa che tenevo compresso da or. Dissi con voce calma ma ferma, grazie, Don Vincenzo, ma non posso accedere. Non ho fatto quello che ho fatto per denaro. Lui rise come se avessi detto la cosa più assurda del mondo. Non fare la modesta, ragazza. Tutti hanno bisogno di soldi, specialmente chi non ne ha. Prendili senza vergogna. Insistii, dissi che se proprio voleva ringraziare qualcuno, poteva fare una donazione alla casa degli angeli, per I bambini abbandonati. Lui mi guarda come se fossi completamente pazza, scuote la testa, come vuoi, fare una donazione all'orfanotrofio. Ma tu, davvero non vuoi niente per te? Niente? Risposi, no grazie. Ho tutto quello di cui ho bisogno. Vidi gli sguardi scambiarsi intorno al tavolo. Pensavano che fossi idiota, o troppo orgogliosa al punto da essere stupida, o semplicemente incapace di capire il valore del denaro. Dopo cena, mentre gli altri bevevano caffè espresso servito in tazzini di porcellana cinese e liquori pregiati in bicchieri di cristallo inciso, Valentina mi prese delicatamente per un braccio e mi guidò in un piccolo salotto adiacente. Eravamo finalmente soli, lontani dagli altri. Lei chiuse la porta dietro di noi, si verso di me, e tutta la facciata di educazione croll. Mi guard con occhi freddi e dis senza giri di parole, Sofia, devo chiederti una cosa importante. Ho bisogno che tu smetta di vedere Alessandro. Io la guardai sorpresa e confusa, dissi, cosa? Non capisco. Lei continuò con voce tagliente.
Mio marito ti troppo grado, for successivamente in grado, parla sempre di te, ti chiama continuamente, vuol che tu venga qui, vuol conoscerti meglio. Non appropriato, sei una ragazza giovane sola, senza famiglia, senza legami, e lui è un uomo sposato di una certa posizione social. Le persone potrebbero cominciare a parlare, a fare insinuazioni. Io non posso permettere che il buon nome della mia famiglia venga macchiato da pettegolezzi. Io dice tra me e Alessandro non sarà assolutamente niente. Che ero solo felice di aver potuto aiutare Marco. L'erais con amarezza. Lo so perfettamente che non si niente tra voi. Come potrebbe esserci? Guardati, Sofia. Sei una brava ragazza. Questo lo riconosco. Hai un dono utile. Ma vieni da un mondo completamente, totalmente diverso dal nostro. Non hai educazione formale. Non hai cultura vera. Non conosci la bonne manière. Non sai come si comporta in societe. Sei povera, senza prospettive, senza futuro definito. Non potresti mai essere parte di questa famiglia. Non potresti mai essere qualcuno in questo ambiente. Meglio per tutti che tu torni alla tua vita nella sanità che noi torniamo alla nostra qui posilipo. Mondi separati che non devono mescolarsi. Le sue parole erano coltelli che affondavano profondamente. Continu senza piet, e un'altra cosa. Non voglio che Marco si affezioni troppo a te, un bambino. Non capisce la differenza di classe, ma os. Non voglio che cresca pensando che persone come te siano uguali a persone come noi. Ha bisogno di frequentare bambini della sua classe social, di formare amicizie appropriate, di imparare qual il suo posto nel mondo. Tu sei stata utile, ti saremo sempre grati, ma ora il momento di sparire educatamente dalla nostra vita. Io ennui lentamente, sentendo il cuore pesante come piombo, dissi con voce controllata che capivo perfettamente, che non avrei poi disturbato la famiglia. Valentina sorrise soddisfatta, sapevo che avresti capito. Sei una ragazza intelligente, nonostante tutto, e adesso, se non ti dispiace, credo sia meglio che tu vada. Tardi immagino che tu debba prendere autobus per tornare. Me ne andai quella sera con il cuore spezzato camminando lungo il viale illuminato con le lacrime che mi scendevano sul guantes. Ero stata usata, giudicata, umiliata, e poi scartata come un fazzoletto sporco. Ma dentro di me, in quella parte profonda che conosceva la verità, quella parte che sapeva che ero veramente e cosa positivo, cominci a crescere qualcosa. Non rabbia, ma determinazione. Forse era arrivato il momento di smettere di nascondersi. Forse era arrivato il momento di dimostrare che il valore di una persona non si misura dai vestiti che indossa o dal quartiere dove vive, ma da quello che fa con le risorse che ha. Se anche tu hai vissuto il giudizio crudele di persone che si credevano superiori, non sei solo. Questo canale è uno spazio sicuro per parlare di classismo, dignità giustizia amitiva. Iscriviti per ascoltare nuove storie ogni settimana e ricordarti che il tuo valore non si misura in euro o in cognomi antici. Clicca sul pulsante rosso e diventa parte di questa comunità che ti capisce e ti sostiene. Passarono 4 mesi durante I quali tornai completamente alla mia vita normale. I bambini dell'orfanotrofio, I laboratori di pittura e lettura, la passeggiata al mercato, la giornata semplice fa di piccoli gioie e grandi significati. Ma dentro di me qualcosa era cambiato profondamente. Continuavo a pensare a quella cena, alle parole di Valentina, agli sgarardi di superiore di quella famiglia. E cominciai a elaborare un piano. Avevo 14 milioni di euro nascosti in conti svizzeri,
soldi che avevo accumulato aiutando famiglie rich in tutta Europa. Fino ad allora li avevo tenuti segreti, usandoli solo per donazioni anonime all'orfana trofeo fad altre associazioni. Ma forse era il momento di fare qualcosa di più grande, di più visibile, di più significativo. Volevo creare qualcosa che aiutasse davvero le persone povere, che dimostrasse che anche chi viene dal nulla può cambiare il mondo. Cominciai a sviluppare l'idea di una fondazione ospedaliera pediatrica completamente gratuita per famiglie che non potevano permettersi cure private. Un ospedale moderno, efficiente, dotato del migliori tecnologie mediche, con I migliori specialisti, ma accessibile a tutti senza distinzioni di reddito. Volevo che si chiamasse Fondazione Assunta, dal nome di mia nonna che mi aveva lasciato il dono. Volevo che fosse un simbolo di speranza per tutti I bambini come Marco, per tutte le famiglie disperate che avevano visto I loro figli soffrire senza potersi permettere le cure necessarie. Contate discretamente studi legali internazionali, consulenti finanziari, architetti specializzati in strutture ospedaliere. Comprai un terreno strategico a Napoli, vicino all'ospedale pediatrico Sant'Abono, in una zona facilmente raggiungibile con I mezzi pubblici. Erano 5.000 metri quadrati in posizione perfetta. Pagai 3 milioni di euro in contenti. Assunzione studio di architettura famoso per progetti sanitari innovativi. In Asai a costruire una struttura ultramoderna di 4 piani, con reparti specializzati per ogni patologia pediatrica, sale operatori tecnologicamente avanzati, reparti di degenza luminosi e colorati, spazi verdi per le famiglie. Tutto assolutamente gratuito per chi non aveva mezzi economici. La notizia comincia a circolare. I giornali locali prima, poi quelli nazionali, iniziarono a parlare di questo misterioso progetto ospedaliero. Chi era la benefitrice anonima? Sofia Kai, l'orfana della Sanit. Come aveva fatto a raccogliere costanti soldi? Le speculazioni impazzivano. Alcuni dicevano che avevo vinto alla lotteria, altri che avevo ereditato da un miliardario straniero. Altri ancora che ero sposata segretamente con un magnate arabo. Nessuno, assolutamente nessuno, immaginava la verità. Che quella ragazza povera che viveva all'orfanotrofio era in realtà una d'un pai rich di Napoli, e che aveva scelto deliberatamente di vivere in povertà per non essere giudicata per I soldi ma per le azioni. La famiglia Esposito venne ovviamente a sapere del progetto. Don Vincenzo convoca Alessandro, glicis informazioni dettagliate. Alessandro chiamò al telefono dell'orfanotrofio confuso, incredulo, pieno di domande. Gli dissi che era un progetto a cui tenevo moltissimo, che volevo fare la differenza per I bambini poveri. Lui chiese come avessi trovato I finanziamenti. Risposi vagamente che avevo ricevuto donazioni da benefattori anonimi che credevano nella cosa. Era una mezza verità tecnicamente corretta. I benefattori ero io stessa. Alessandro disse che suo padre voleva incontrarmi urgentemente, che voleva vedere il cantiere, che forse la famiglia avrebbe voluto contribuire economicamente al progetto. Io esitai a lungo, ma poi accettai. Avevo qualcosa da dimostrare, anche se non ero ancora completamente sicura di cosa esattamente. L'incontro fu organizzato direttamente nel cantiere dell'ospedale 6 mesi dopo l'inizio dei lavori. La struttura stava prendendo forma impressionante. Le fondamenta erano solidissime, I muri del primo e secondo piano erano completati, si vedevano già le grandi finestre, la forma dell'edificio. Arrivai in jeans da lavoro e camicia a quadri, stivali da cantiere, al metro di sicurezza giallo in testa,
con I progetti aritolati sotto il braccio. Don Vincenzo arrive con un corteo di automobili di lusso. Sarà tutta la famiglia. Alessandro, Valentina, Marco che ora era pieno di vita e correva felice, I fratelli Leonardo e Stefano con la moglie, Donna Giulia, perfino alcuni cugini e zii che non avevo mai incontrato. Tutti vestiti elegantissimi anche se eravamo in un cantiere polveroso. Feci loro visitare il cantiere, mostrando con orgoglio I reparti in costruzione, spiegando la visione architettonica, illustrando le sale operatoriche sarebbero state dotate del tecnologie più avanzate. I reparti di oncologia pediatrica con decorazioni colorate per rendere l'ambiente meno spaventoso, la rete di genza progettate cum stens di casa invece cum fradsel ospedalier gli sposi verdi dove I bambini avrebbero potuto giocare durante la convalescenza. Don Vincenzo era visibilmente impressionato, lo vedevo nei sui occhi duri che per un momento si ammorbidavano. Ci scontono ancora autoritario ma incronato dalla curiosità, ma Sofia, che sta finanziando tutto questo? Questo un progetto da almeno 10 milioni di euro. Che sono questi benefattori anonimi? Io lo guardai dritto negli occhi senza batter ciglio, e risposi con voce calma e chiara io. Sono io che sto finanziando tutto questo. Il silenzio che cad fu totale, assoluto, quasi fisico nella sua densità. Valentina dis con voce incredula tu? Ma tu vivi all'orfanatrofio, non possiedi niente, come possibile? Io sorrisi, un sorriso piccolo ma carico di significato, e dissi, quello che tutti pensano, quello che ho voluto far credere, ma la verità molto diversa. Respirai profondamente e cominciai a raccontare. Negli ultimi 7 anni ho lavorato come consulente medica privata per famiglie rich in tutta Europa. Famiglie che avevano membri malati che I medici tradizionali non riuscivano a curare. Usavo il mio dono per identificare problemi che la medicina moderna non vedeva, e poi guidavo I pazienti verso la cure giusta. Ho sempre lavorato in modo completamente anonimo, fermando accordi di riservatezza totale, senza mai apparire pubblicamente. La famiglia mi pagavano cifre altissime per la mia consulenza, 50.000 euro, 100.000 euro, a volte anche di più per casi particolarmente complessi. In 7 anni ho accumulato 14 milioni di euro, tutti depositati legalmente in conti gestiti da fiduciari svizzeri, con tasse pagate correttamente attraverso strutture internazionali perfettamente legali. La face intorno a me erano un poma, bocca aperta, occhi sgranati, incredulità totale. Continuai senza fermarmi, ho sempre salto di vivere all'orfanatrofio, di vestire in modo semplice, di usare mezzi pubblici, di mangiare cibo normale, perché volevo essere giudicata per quello che faccio e per chi sono, non per quanti soldi posseggo. Ho visto troppe volte come il denaro cambia il modo in cui le persone ti trattano, come improvvisamente diventi interessante, importante, degna di rispetto solo perché hai un conto in banca pieno. Volevo sapere che erano veramente le persone intorno a me, se mi avrebbero trattata con dignità e rispetto anche pensando che fossi povera. E sapete cosa? Ho scoperto che la maggior parte delle persone, specialmente quelle che si considerano di classe superiore, falliscono miseramente questo test. Guardai direttamente Valentina, che era diventata pallidissima. So che quando sono venuta a cena a Villa Esposito 4 mesi fa, mi avete giudicata speditamente per I vestiti che indossavo, per il quartiere da cui venivo, per il fatto che vivevo all'orfanatrofio. Mi avete trattata con condescendenza, con pietà, come se fossi una povera ragazza bisognosa di carit.
mi avit fado sentire inferiore, inadeguata, non degna di star nello stesso ambiente che voi. Valentina, tu mi hai chiesto esplicitamente di sparire dalla vita della tua famiglia perch vengo da un mondo troppo diverso, perch non ho cultura, educazione, perspective. Mi hai detto che non potrei mai essere part della vostra famiglia, che non sarei mai qualcuno nel vostro ambiente. Valentina sembrava sul punto di piangere o svenire, non sapevo bene quel del due. Continuai con voce restava calma ma che portava tutto il peso di messi di rabbia trattenuta, ma la vera che io non ho mai avuto bisogno del vostro aiuto, della vostra carità, della vostra pietà. Non ne ho mai avuto bisogno perch ho sempre avuto risorse che sufficienti. E ho scelto di vivere in semplicità perch cos che voglio essere, perch credo che il valore di una persona non si misuri dai vestiti graffati o delle automobili di lusso o del villa posilipo. E ho scelto di usare I miei milioni per costruire questo ospedale in vez di comprarmi una villa, un guardaroba costoso, una collezione di automobili, perch questo quello che conta veramente, fare la differenza nella vita del persone, aiutare chi ha bisogno, lasciare il mondo un posto migliore. Don Vincenzo mi guardava come se vedessi un fantasma o un alieno. Donna Giulia aveva la masella letteralmente caduta. Laura, la cognata che mi aveva presa in giro per la mia mancanza di famiglia, sembrava sul punto di un collasso. Leonardo e Stefano si scambiavano sguardi attoniti. Alessandro mi guardava con un misto di ammirazione, sciocchi forse anche un po' di vergogna per come la sua famiglia mi aveva trattata. Marco, Benedetto bambino innocente, dis semplicemente wa Sofia, sei ricca, questo bellissimo, allora puoi comprare tutti I dinosauri che vuoi, io gli sorrisi, gli accarezzi la testa e dissi, es Marco, potrei comprare tutti I dinosauri del mondo. Ma ho scelto in vez di costruire un ospedale dove bambini come ti possano essere curati anche se I loro genitori non hanno soldi. Perch questo molto più importante di qualsiasi dinosauro. Poi mi girai di nuovo verso gli adulti. Questo ospedale sarà completamente gratuito per ogni famiglia che non può permettersi cure private. Aver 150 posti letto, ad 6 operatori, reparti specializzati in oncologia pediatrica, cardiologia, neurologia, malati rare, I migliori medici, la migliori tecnologie, tutto accessibile senza barriere economiche. Si chiamar fondazione santa, dal nome di mia nonna che mi ha lasciato questo dono. Isar il mio modo di dimostrare che una persona può avere tutto e segliere di non ostentarlo, può essere ricca e restare umile, può avere potere e segliere di usarlo per gli altri in vez che per se stessa. Don Vincenzo, dopo un silenzio lunghissimo durante il quale si vedeva il suo cervello elaborare queste informazioni impossibili, disconvosrata, Sofia io. Noi abbiamo spogliato tutto. Ti abbiamo giudicata. Ti abbiamo trattata male. Ti abbiamo sottovaluta completamente. Pi class. Pi dignit. Pi nobil d'animo di io conosca. Nonostante tutta la loro ricchezza e I loro cognomi antichi. Mi sono comportato da vecchio arrogante. Mi scuso profondamente. Io ennui accettando le scuse, ma non per me che costruisco questo ospedale, non per dimostrare niente a voi o a altro. Lo faccio per tutti I bambini che verranno dopo Marco, per tutta la famiglia disperata che non possono permettersi cure specialistiche, per tutte le persone che vengono giudicate scartate per quello che non hanno in vez di essere celebrate per quello che sono. Lo faccio perch giusto, perch necessario,
perch posso farlo. Valentina si avicin lentamente, gli occhi lucidi, la voce tremante. Dis, Sofia io, non so cosa dire. Mi sono comportata in modo orribile con te. Ti ho giudicata, ti ho umiliata, ti ho chiesto di sparire. Avevo paura che portassi via mio marito, ma in realtà avevo paura che mi facessi vedere quanto io fossi superficial, vuota, concentrata solo sull'apparenza. Tu hai salvato mio figlio. Io ti ho ripagata con disprezzo. Non merito il tuo perdono. Io la guardai a lungo, poi dissi, Valentina, tutti abbiamo pregiudizi, tutti giudichiamo. Ma possiamo scegliere di imparare, di crescere, di diventare persone migliori. Non mai troppo tardi. Loro si avvicin piangendo apertamente. Dis, echo detto cose terribili. Echo fatto commenti crudeli sulla tua mancanza di famiglia. Mi dispiace cos tanto. Alessandro mi abbracci forte. Dis con voce piena di emozione. Grazie Sofia. Grazie per aver salvato Marco. Grazie per averci insegnato una lezione che non dimenticheremo mai. Grazie per averci mostrato cosa significa veramente avere valore. Nei mesi successivi, tutto cambi radicalmente. La famiglia Esposito contribu con una donazione di 2 milioni di euro all'ospedale non per ripagarmi o per apparire generosi, ma perché avevano genuinamente capito l'importanza del progetto. Don Vincenzo astute la su connessioni politiche imprenditoriali per accelerare I permessi, per trovare fornitori affidabili, per raccomandare I migliori medici. Valentina cominci a fare volontariato vero, non quello del rich signore che organizzano gala a benefici ma che non toccano mai veramente la povertà. Veniva alla casa degli angeli, giocava coi bambini, li aiutava nei compiti, li ascoltava. Alessandro divenne portavoce ufficial del progetto ospedaliero usando la sua influenza per trovare sponsori sostenitori. Anche gli altri membri della famiglia, quelli che mi avevano guardata dall'alto in basso con tanto disprezzo, cominciarono lentamente a capire che la ricchezza senza umanità, senza compassione, senza umiltà, completamente vuota e priva di significato. L'ospedale fu completato in 18 mesi. Il giorno dell'inaugurazione ufficial c'erano oltre 1000 persone. Famiglie povere del quartiere, politici locali e nazionali, giornalisti, medici da tutta Italia, benefattori, bambini. Io tagliai il nastro con Marco accanto a me, che ora aveva quasi 10 anni ed era un bambino pieno di vita, energia, sogni. Dissi nel mio discorso, questo ospedale dedicato a mia nonna Assunta, che mi ha insegnato attraverso il suo dono che il vero potere non sta mai in quello che possiedi, ma in quello che doni. Spero che la fondazione Assunta sia un faro di speranza per tutti coloro che credono che la dignità, la cura, la salute siano diritti universali e non privilegi riservati a chi può pagare. Ogni bambino merita di essere curato, indipendentemente dal conto in banca dei suoi genitori. Ogni famiglia merita di avere speranza quando un figlio malato. Questo il mio contributo per costruire un mondo più giusto. Quella sera tornai alla casa degli angeli. Rifiutai di trasferirmi in un appartamento lussuoso. Rifiutai di cambiare il mio stile di vita. Continuai a vivere nella mia piccola stanza. A vestire I miei jeans consumati. A prendere autobus. A mangiare al mercato. Perché quella era la mia scelta. Quella era la mia verità. I soldi non mi definivano. Guardai I bambini dell'orfanotrofio dormire. I loro visi sereni illuminati dalla luce fioca dei lampioni che entrava dal finestre. Pensai a quanto ero cresciuta, a quanto avevo lottato,
A quanto avevo dovuto sopportare per non lasciare che gli altri mi definissero secondo I loro parametri superficiali. Pensai a Marco, alla sua guarigione miracolosa, alla lesione brutale che avevo dato alla famiglia Esposito. E pensai a tutte le persone che in questo momento, ovunque nel mondo, stanno soffrendo giudizi ingiusti basati sul denaro, sulla classe social, sul quartiere di provenienza, sul cognome. Volevo che sapessero che non sono sol, che si speranza, che il riscatto possibile, che possono essere fier di che sono indipendentemente da cosa possiedono. Qualche settimana dopo l'inaugurazione ricevetti una lettera scritta a mano su carta pregiata. Era di Donna Giulia, la matriarca della famiglia Esposito. Scriveva con calligrafia elegante. Cara Sofia, ti scrivo per ringraziarti del profondo del cuore. Non solo per aver salvato Marco, cosa per cui ti saremo eternamente grati, ma per aver salvato anche noi da noi stessi. Eravamo diventati arroganti, chiusi in una bolla di privilegio, convinti che il nostro mondo fosse l'unico che contasse, che le persone si misurassero dai cognomi e dai conti in banca. Tu hai mostrato con grazia e dignità che si bellezza profonda nella simplicità, che si forza vera nell'umiltà, che si valore immenso in quello che non si vede superficialmente. Hai costruito un ospedale che salva letteralmente migliaia di vite nei prossimi decenni. Ma hai anche costruito un pont tra mondi che pensavamo non potessero comunicare, dimostrando che la ricchezza non sinonimo di superiorità, che la povertà apparente non sinonimo di mancanza di valore. Sei un esempio luminoso per tutti noi, per I nostri figli, per chiunque abbia il privilegio di conoscerti. Ti prego, continua sempre a essere assiduamente te stessa. Il mondo ha disperatamente bisogno di persone come te che hanno il coraggio di vivere secondo I propri valori in vez di conformarsi alle aspettative della società. Lessi quella lettera con le lacrime che mi scendevano sul guantes. Non perché cercassi l'approvazione di quella famiglia, ma perché vedevo che il messaggio era passato, che la lesione era stata appresa, che forse, in un piccolo angolo del mondo, le cose potevano davvero cambiare. La fondazione ospedaliera assunta diven rapidamente un punto di riferimento non solo in Napoli ma in tutto il Sud Italia. Migliaia di bambini furono curati gratuitamente nei primi 2 anni. Centinaia di famiglie disperate trovarono speranza quando tutti gli altri ospedali avevano chiuso le porte per mancanza di soldi. Io continuai a usare il mio dono discretamente, visitando l'ospedale regolarmente, consultando sui casi più difficili, guidando I medici quando la scienza tradizionale non bastava, ma sempre in silenzio, sempre con umiltà, sempre ricordando da dove venivo. 3 anni dopo l'apertura dell'ospedale durante la festa di Natale che organizzammo per tutti I piccoli pazienti e le loro famiglie, vidi Marco che aveva ormai 12 anni. Era alto, forte, atletico, pieno di vita e sogni. Giocava a pallone in giardino con altri bambini, rideva, correva come se non fosse mai stato malato. Mi ven incontro di casa quando mi vide, mi abbracci forte, e dis con voce scommessa, Sofia, grazie per avermi salvato la vita, grazie per aver costruito questo posto meraviglioso, ma soprattutto grazie per avermi insegnato, per aver insegnato alla mia famiglia, che una persona può cambiare il mondo indipendentemente da dove viene da quanto possiede. Hai dimostrato che il vero potere sta nell'amore nella generosità, non nei soldi o nei cognomi. Io non dimenticar mai questa lezione. Quando sar grand voglio essere come te, quel parole mi riempirono il cuore fino a farlo scoppiare. Perciò alla fine, quella era la lezione più importante,
quella che dovreb essere insegnata in ogni famiglia, in ogni scuola, in ogni società. Non importa quanti soldi possiedi, non importa da che quartiere vieni, non importa che cognome porti, non importa cosa pensano gli altri di ti basandosi su giudizi superficiali. Quello che importa veramente che sei nel profondo. Cosa fai con la risorsa che hai? Come tratti le altre persone? Quel impatto lasci sul mondo. Io avevo scelto di essere me stessa sempre, senza mascher, senza pretese, senza bisogno di dimostrare niente a nessuno tranne a me stessa. Avevo scelto di usare il mio dono straordinario e la mia ricchezza nascosta per fare del bene concreto. E avevo scelto di insegnare che mi aveva giudicata contenta crudel che il valore di una persona non si misura mai in euro, in ville, in automobili di lusso, ma in azioni, in cuore, in dignità, in generosità. Oggi, quando cammino per le strade della sanità, quando vedo bambini giocare tra I vicoli, quando sento le storie di famiglie che hanno trovato speranza e guarigione all'ospedale Fondazione Assunta, sento profondamente di aver fatto la cosa giusta. E ho scelto la strada più difficile, quella dell'umiltà deliberata, quella del servizio silenzioso, quella del riscatto dignitoso senza vendetta ma con giustizia. Stata la strada più gratificante che potessi percorrere. Perciò alla fine della vita, quando guardo indietro, non saranno I vestiti che ho indossato o la macchina che ho guidato a definirmi. Sarà quello che ho lasciato nel cuore del persone, l'impatto concreto che ho avuto sul mondo, la differenza reale che ho fatto, anche quando nessuno mi guardava, anche quando tutti mi giudicavano povera e senza valore. E tutti voi che state ascoltando questa storia. A tutti voi che avete sofferto giudizi brutali e ingiusti. Che siate stati valutati per quello che non possedete materialmente. Che vi siate sentiti invisibili o inferiori o non abbastanza. Voglio dire questo con tutto il cuore. Il vostro valore non dipende mai dall'opinione superficiale degli altri. Il vostro valore intrinseco vive dentro di voi, esiste nelle vostre azioni quotidiane, nei vostri sogni coraggiosi, nella vostra capacità di amare e di dare anche quando avete poco. Non permettete mai a nessuno di dirvi che non siate abbastanza. Non lasciate che il classismo, I pregiudizi di classe, le apparenze materiali vi definiscano o vi limitino. Siate sempre voi stessi. Autenticamente e coraggiosamente. Lottete per I vostri sogni con determinazione. Usate quello che avete, poco o tanto che sia, per fare del bene nel mondo. E ricordate sempre che il vero riscatto non consiste nel dimostrare agli altri che si spogliavano su di voi. Il vero riscatto consiste nel dimostrare a voi stessi che avevate ragione da sempre sul vostro valore, sulla vostra dignità, sul vostro diritto di esistere con orgoglio indipendentemente da cosa possido da venite. Grazie infinite per aver ascoltato la mia storia fino alla fine. Se ti è piaciuta, se ti ha toccato il cuore, se ti ha fatto riflettere, lascia un like adesso, iscriviti al canale e condividi questo video con chiunque abbia bisogno di sentirsi meno solo nella propria lotta contro I giudizi ingiusti. Scrivi nei commenti la tua esperienza personale di giudizio e riscatto. Voglio leggere ogni singola storia perché ognuna preziosa e importante. Siamo una comunità vera, e insieme siamo infinitamente più forti di quanto potremmo essere da soli. Ci vediamo nel prossimo video con una nuova storia di giustizia e dignità. E ricorda sempre, il tuo valore non si misura mai in euro, in case, in automobili, ma in amore, in azioni, in impatto positivo sul mondo.